ni shesheni ya Inoro TV. There was overwhelming evidence of back tallying of presidential results. On that basis, my lords, we urge that you nullify the elections on the basis of the fact that the second respondent did not attain more than 50% plus one of the votes cast in the election. Atatia age durano manyitiriria Ruto na Raila gutire wamukirira makiria manuthu ya kura iria cietirio. It is not within the ambit or within the purview or within the power or the discretion of the chairman of the Electoral Commission to do that what he wishes. Mwikirigiti wa IBC arorotwo ni guthoga githurano na gutwarithia commission iyo ta wira wake kiumbe. Na President Uhuru Kenyatta gukenererwo ni aikari a Mombasa akioneka muingi-ini rita ria mbere hari ciumia ithatu. Rere na itwaria Kenya gatho cia mwanya ni unyitaniri waku mitambo-ini ya Inoro TV. Retoria kwa ni wagaci wa Muriuki mutaurito na njira ya ciiko ni wangari wa Macharia tukiambiriria mohoro maitu hwaini wa umuthi. Mawakiri a Raila Odinga maugite ati mitambo ira yahuthirirwo ni commission ya IBC gutuma maumirira ndiarumirire watho wa gutigirira ati githurano ni giatabanirio na uma na waragania. Wakiri Philip Murgo ni atariria ati kuingirirwo kwa mitambo ya IBC tumete muikaririete wa commission ino Wafula Chebukati anderera maumirira mataronania itua ria muingi riria matuire muthenya wa gwikia kura. Gathoni wa Jehia ni waratuhingurira mohoro maito na ripoti ino. Ogiteri wa mitambo ya IBC yahuthirire gutuma maumirira ma githurano kuma ceceni cia gwikiria kura nginyagia ceceni nene ya Bomas na gatagati ka maundu maria mawakiri ya Raila Odinga na Martha Karua megetete gutariria igoti uria mahutanirie na mutaratara wa githurano nginyagia ogituma maumirira ma muthia maria manireirwo mekirirwo nganja. And that is covered in the issues that were framed by the Honourable Court as 1, 2. Wakiri Philip Murgo niwe urikeire guthathaurira igoti uria kwari na andu mahetwo uhoti wa kuingirira mitambo ya IBC ya gutuma maimirira orire matari na ikiro cia kumetikiria gukorwo na rutha taru na muteithiriria wa mwikiririgeto wa IBC Wafula Chebukati Dickson Kwanusu ni umwe wa andu acio. Whilst in this dispute we may not see the fingerprints of the third respondent in the ICT system, we see his palm, his much larger presence through the actions of his PA. Indeed, you will find when you study the system that Dickson Kwanusu performed a purported verification process of 34 A's 1,743 times. Kuringana na Raila Odinga kugerera mawakiri yake kumana na kuhitukio kwa andu matari na rutha kiwatho kuingirira mitambo ya gutuma maimirira kwari na andu macenjagia maimirira ma form 34A maria matumagwo kuma ceceni-ini cia gwikia kura niguo maingirane na muigana wa kura iria mendaga ikorwo gikabu-ini kia William Ruto uria wanireirwo ta president muthure. Your Ladyship, my lords, I explain this by saying a form 34A has been uploaded from the constituency level by the returning officer. Before it hits the front end of the public portal, meaning the side that we will all have access to, it is downloaded.
it is changed, converted into a system known as CSV, which is comma separated values, that's what it means, which is an editable format from the original PDF format. The way that the Commission was able to deal with the forms when uploaded and downloaded, staged, transmitted, deleted, all this in totality, if you look at the case we put before you, my lords and my ladies, set out in the affidavits that I referred to, shows an election that was rigged in favor of the second respondent. Wakiri Murgo akihuthira mwihitwa ya mutaaramu wa mitambo ya ukinyaniria Benson Wesonga erite igoti uria raia atatu a bururi wa Venezuela aria manyitirwo makiingira guku bururi-ini mathire na mbere na kunyita itemi inene mitambo-ini ya ABC ona thutha wa komishoni ino kuga mugaro na uguo na mari na uhoti wa gucenjia kiria giothe mangiendire mitambo-ini iyo iria yahuthagirwo gutuma maimirira. I honorably suggest that it shows that this election was controlled from everywhere except IEBC. And I have read the affidavit of Mr. Chebukati. He suggests that the Venezuelans felt harassed after their arrest and left the country, but I respectfully submit that they remained fully connected to the IEBC servers. In other words, in layman's language, the DCI report has corroborated what the KPMG report has found and authorized users and access to critical elections technology. Should we ignore that and say just look at the numbers, forget about the process? Na kuona wara uria wothe wahuthagirwo kuringana na mawakiri ya Raila Odinga ware wa gutunya Odinga uhotani wake guthutukania kwa makomishona amwe ni Chebukati kwa muhotithirie akinyanirie wedi wake atari na mundu ungi muria kiuria. We get it from the affidavits of the 4 commissioners who have differed with the chairman. They have stated categorically that that whole system was created by was controlled by one person, the third respondent. They were kept in the dark. Mr. Nyangaya, who was in charge of ICT, was also shocked that foreigners were controlling the system and had access during and after the election. Unlike many elections, this particular election, there was deceit, there was manipulation, and all this was premeditated and made possible by the attack, if I may put it that way, on the IT structure and system of the Electoral Commission. Maya mothe moganireirio ni mahitia maria Raila Odinga ugite mateithiririe gucenjia ithabu na Chebukati akiagarara watho wa kuima muingi mugambo na kihoto gia kwaria kugerera irebe. What we have before the court is clearly a corrupted, and I'm not talking about a person, I'm talking about the verb, a corrupted and compromised RTS system which does not meet the demands of the Constitution and the Act. Girifuatira Inoro TV jitagwathoni wajehia. Raila Odinga arenda igoti togeru rithuthurime weru mathabu ma githurano gia gituro gia president niguo riehererie a Kenya nganja cia no wahotanire na rihiuririe ruthanjo ariothe mahũthĩrire mathenya ma mũbango ũyũ kũmũima ũhotani kũhetũkĩra wakiri ake. Odinga anyitĩrĩire atĩ mathenya marĩa mombũkĩte mũtaratara-inĩ wa gĩthurano nĩ mathugũndirwo nĩ andũ mamenyaga ũrĩa mareka, akĩerekeria kara gake kũrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya gĩthurano Wafula Chebukati ũrĩa rĩu arenda agirio gũkana tungata wabici ya mũingĩ. Waweru wa Nyambura na riboti makiria.
Gatũrũ ga cira wa gũtetia moimĩrĩra ma gĩthurano kĩa gĩturwa gĩa president nĩ kĩũria gĩa kana mũhotani nĩ amũkĩrira makĩria ma nuthu ya kura iria ciaikirio ta ũrĩa watho ugĩte, na arĩa othe maratetia moimĩrĩra ta ũrĩa manĩrĩirwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ithurano na mĩhaka Wafula Chebukati manyitĩrĩire atĩ president mũthure William Ruto nĩ akuhĩrĩirie mũkururo ũyũ no ndaũhutirie. What exactly was the voters turnout? So that the voters turnout then can assist us in the computation of the sum of 50 plus 1%. We cannot now even focus on the numbers. We should not even. Because the process through which those numbers are being arrived at has been compromised. So that anybody inviting you even to look at the number is inviting you down an alley. A process in which the wish of the people has been convoluted. And on that basis, my lords, we urge that you nullify the elections on the basis of the fact that the second respondent did not attain more than 50% plus one of the votes cast in the election. Arĩa maratetia maumĩrĩra maya manyitĩrĩire atĩ mathabu ma gĩthurano mathatire o kuma o kĩambĩrĩria register ya aikia a kura ĩgĩthondekwo. Ũira ũrĩa ũtemanĩtio igoti-inĩ ugĩte atĩ ũthũrimi wa register ĩno ũrĩa wekirwo nĩ kambuni ya KPMG wonanĩtie atĩ andũ makĩria ma 480,000 matiagĩrĩire gũkorwo register-inĩ, makĩria ma 600,000 marĩ register-inĩ matarĩ na ibandĩ na 14 marĩ na ũhoti wa gũcenjia register ĩno. The start of an election process is the voter register. It must be a very clean document. In this case, they started the race with a register by their own audit as at the 16th of June. The register that was gazetted on the 20th of June, that register had compromised ab initio, and the number by which it is compromised could affect and did affect the results. Igũrũ rĩa ũguo, watho ugĩte atĩ register ĩno yagĩrĩire kũrekererio kũrĩ mũingĩ thikũ 90 mbere ya gĩthurano kĩnene, ũndũ ũrĩa ũtahanĩkire. Kũhĩtũkĩra wakiri ake, Raila Odinga anyitĩrĩire atĩ waganu mũnene waumanire na ũthũgi wa fomu ya 34C ĩrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati ahũthĩrire kwanĩrĩra mũhotani. Odinga aroiga atĩ kwarĩ na fomu igĩrĩ mũthemba ũyũ mũgarũ na watho ũrĩa ugĩte atĩ fomu 34C yagĩrĩire gũkorwo ĩrĩ ĩmwe na handũ ha kũihũrio moimĩrĩra ma mũthia thutha wa ceceni ciothe makĩria ma 46,000 gũturanĩrio yaihũririo mbere ya maumĩrĩra mothe manĩrĩirwo na fomu icio ingĩ ciathogirwo nĩguo cihingie ithabu rĩrĩ. There was overwhelming evidence of back tallying of presidential results. This means that a Form 34C was being generated with a result, a desired result, and thereafter what seems to happen is a process of going backwards to change Form 34B and 34A to give the result that was desired. This happens continuously, and it is illustrated very well in the evidence of Mr. Njoroge. When you add the figures attributed to the individual candidates on Form 34C, come to 14,213,027. That is not an innocent mistake. It is a situation whereby somebody has left a trail, that they were working backwards from a certain figure which they had, and they were working backwards, and so they would going to get that. And most important, I would also refer to the affidavit signed by the chairman, filed by the chairman in petition number 5. That these figures, which form the content of Form 34C, are cooked. You cannot have both of them in the same document. And this court should not allow that document to stand at all. Atetia a maumĩrĩra maya no manyitĩrĩire atĩ kwarĩ na ũthũ. On the 15th of August, then I implore this court to use the same reasoning and tell the chairman
in the same voice that it has told the National Executive that your power to declare does not give you any power to decide on what you declare. My ladies and my lords, would also urge the court to note that at this election, the IEBC had provided a clerk whose sole duty at the polling station was to ensure that voters placed their ballot papers in the right box. And therefore, the incidence of such a high number of stray or allegedly stray ballot papers cannot be explained and has not been explained. Riu Odinga arenda igoti riteanirie notithi iria yacabithirio ngathĩti-inĩ ya thirikari iria yanĩrĩire William Ruto ta president muthure rĩthũrime mathabu na rĩanĩrĩre mũhotani wa wa gĩthurano gĩa president rĩeherie Wafula Chebukati ũtongoria-inĩ wa commission ya gĩthurano na rĩanĩrĩre Wafula Chebukati atĩ ndagĩrĩire kũnyitĩrĩra ofici ya mũingĩ na rĩtambũrũkĩrie iherithia rĩrĩ kũrĩ ũrĩa wothe wagunĩkire na ciĩko cia Wafula Chebukati. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Na kũrũmĩrĩra watho wa igoti tũgĩru wa kwenda mathandũkũ ma kura kuma ceceni 41 mahingũrwo na gũtarwo rĩngĩ, ũtari wa kura ici nĩ wanjĩrĩirie igoti-inĩ rĩa Milimani. Arĩa maratwarithia na mbere mĩhang'o ĩno marĩ na mahinda kana ihinda rĩa mathaa 24 tu kũrĩkia wĩra ũcio na kũneana riboti ĩno kũrĩ igoti mbere itua rĩayo rĩa mũthia rĩgiĩ mwerekera wa gĩthurano. Julius Kareithi wa Mũnene nĩ aratarĩria. Utari uyu wa kuruhanĩkĩire mbere ya ma-agent ahũranĩri a itura cia president na maabitha a igoti arĩa mathukĩirwo wĩra ũyũ matongoretio nĩ mũnini wa mwandĩkithia wa macira igoti-inĩ itũgĩru rungu rwa ũrangĩri mũnene wa maabitha a borithi. So these are the ballots for William Samuel Ruto. Gĩtagatĩ-inĩ gĩa cira ũrathiĩ na mbere wa gũtetia mumĩrĩra ma gĩthurano, Jaji Isaac Lenaola athingĩrĩirie bata wa kũhĩka mĩhang'o ĩno ĩkorwo inĩkĩrĩire mũthenya wa kana. So where there's a reference to Belgut polling center, it refers to the polling station. So again, that should be the reference that you're talking about. So let's follow that direction. In respect of the polling stations that are turning out to be polling centers, I think that has been a common mistake as to when it's a polling station, a polling center. Our position should be that if it has been described as a polling center, then the order would relate to all the polling stations in that center. Ceceni-inĩ ya kerĩ ya ũtari wa kura ya majengo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mvita, ithandũkũ namba 372423 riuma na kura 222, no na kũrĩ ũguo ithandũkũ rĩu rĩtiuma na form 34A1, nayo form 34A namba cia wandĩkithia PR001976 ĩrĩa yuma ithandũkũ-inĩ rĩu ndĩkũihũrĩtio kĩndũ. Name of polling station, Vita Primary School, polling station 3 of 7, Ward Majengo, constituency Vita, County Mombasa. Number of votes cast in favor of each candidate, Odinga Raila, 129. William Ruto, 115. Ceceni-inĩ ya cukuru wa mũthingi wa Mvita ithandũkũ namba 271187 riuma na kura ciothe 258, no form 34A ndiuma hũre mũhũri. Cukuru-inĩ wa Mvita ceceni namba 207 ithandũkũ rĩa kura namba 374598 riuma na form 34A tarĩ hũre mũhũri rĩ ithandũkũ rĩrĩ kũhingũragwo. This is for Raila Odinga. Cukuru-inĩ ũyũ ceceni-inĩ ya 3/7 ithandũkũ namba 374634 ithabu rĩa kura iria itarĩtwo nĩ igũtwaranaga na ithabu rĩa form 34A. Ceceni-inĩ ya 4/7 o gũkũ ithandũkũ namba 374634 ona kũmũmĩrĩra nĩ mahananire na marĩa me thĩinĩ wa form 34A. IBC 0010
100. Ceceni-inĩ ya gatano harĩ mũgwanja ithandũkũ-inĩ namba 3738 kuma na fomu 2 cia 34A mweri na mumĩrĩra marĩa mabatiĩ mahũranĩri a gĩturwa kĩa president ĩndĩ ndĩkũhũrĩtwo mũhũri nĩ abithaa wa IEBC na agents othe. Fomu ĩyo ĩngĩ yuma na kura iria ibatiĩ kũrĩ o mũhũranĩri na ĩgekĩrwo kĩrore nĩ maabithaa a IEBC na ma agents othe. Utari uyu wĩrĩgĩirwo kũinĩkĩrĩra mũthenya wa rũciũ na riboti ĩno ĩkaneanwo kũrĩ igoti itũgĩru wĩharĩrĩria-inĩ wa kũneana mwerekera wa mũthia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene. Gathasha mwanya Julius Kareithi wa Mũnene. Oho Raila Odinga Martha Karũa na ikundi ithathatũ iria iratetea gĩthurano nĩciũrĩtie igoti itũgĩru rĩteanĩrie gĩthurano gĩa president na ũhotani wa William Ruto makiuga mũtaratara wa gĩthurano na maumĩrĩra nĩciathogirwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati ũrĩa watwarithagia IEBC ta wĩra wa mũndũ kĩũmbe mũgarũ na watho. Maugĩte atĩ ona gũtĩrio kwa ithurano Kakamega na Mombatha icigo-inĩ imwe cia ũmbunge na icigo cia wodi kinyanĩirio nĩ Chebukati arĩ wika arĩ itanya rĩa kũnyihia kura cia kũrĩa Raila Odinga anyitagwo mbaru. Haron Njoroge wa Maina na riboti ĩno. Mawakiri a mĩahũ mũgwanja iria itetetie gĩthurano na kwanĩrĩrwo kwa William Ruto arĩ president magĩtongorio nĩ mawakiri a Raila Odinga maugĩte ũtari ũthũrimi na kwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano gwatabanirio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati arĩ wika ahĩmbĩirie mawĩra ma makomishona acio angĩ na komishoni ya IEBC mũgarũ na watho na ũguo igoti rĩbatiĩ gũteanĩria gĩthurano kĩu. That speaks to a dysfunctional constitutional body that is not capable, leave alone the transgressions that we are going to talk about. But we are talking about an electoral commission that is dysfunctional and cannot be able to preside over an election. Tallying was carried out by the chairman alone. At best, the chairman, Professor Gulie, and Mr. Marjan. And our submission is that the requirement to declare does not give the chairman any power to tally, to verify, or even to reach a decision as to what he is going to declare. The chairperson cannot move from tier 4 and go to tier 3 and purport to verify and tally the votes, the counts, and make a declaration. Odinga na arĩa angĩ marate